Kaserevu Fahad Preyugi gwe mukutu kwe muliko era nga kadde kabeera ka mawulire of course ku nsonga ezitambula mu ggwanga ly'etu Uganda sako n'ebweru w'eggwanga ali eyo gwe kubeera nga te video nterako ekigalo likinga sharingirako abala comment section akabox ako okiriramu just in case ng'olina kyewandiyagadde okubeera nga ate oyogerako ku nsonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulire kakati amawulire agengenda okubeera nga ate ndowooza ntandika nago ga wano mu ggwanga ly'etu Uganda sako ne wali ku mulirwano mu ggwanga ly'e Kenya munange alina ku nga 2-3 eziyise omukulembeze akulembera eggwanga lino Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'abako statement gy'akola era nga statement eyo yavuddeyo n'ategeeza nti eggwanga ly'e Kenya eryo lirina seaport eyitibwa Indian Ocean jukira Uganda ze zimu ku nsi ezimanyikiddwa nga zi landlocked countries kitegeeza nti zensi ezeetooloddwa ensi endala nga tezirina border n'amazzi munange omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'ategeeza nti Uganda ngeri gye tuli nti tuli mu East African Community naffe tuli entitled kweyo Indian Ocean era nga okusinziira ku bigambo bye nayo ku video gyongenda okubeera nga teweerabirako mu maaso awo gyengenda okubeera nga tenkuterawo yavuddeyo n'ategeeza nti mu maaso eyo senga ensonga eno babeera tebagisootinze nga bukyali eyinza otuleetera conflicts oba eyinza okubeera nga eteekawo embeera etali nnungi naddala wano mu East African Community era ng'obubaka obwo omukulembeze akulira amagye g'eggwanga ly'etu Uganda CDF yavuddeyo ensonga ezo n'abeera nga ate akoona mu stamp n'agamba nti kijja kubeera nga tekintwalira only 8 hours okubeera nga ate nkwata Nairobi eyo tusobole okubeera nga ate Uganda yaffe tugituusa wali ku Indian Ocean muzeeyi we yandiyagadde okubeera nga ate munnange tusembera era n'agamba nti permission yokayoka of course gyalinze singa president akeera ku makyalaga nti ekintu ekyo kibeere nga tekikolebwa kijja kubeera nga tekibatwalira only 8 hours era ng'ebigambo ebyo General Muhoozi Kainerugaba ebigambo ebyo yabitadde wali ku mukutu gwe gwa X nawe osobola okubeera nga ate ogendayo n'obiyitayitamu kompolampola ojja kubeera nga ate of course omanyanga ensonga nga bwe zitambula side zeyo kakati olunaku olwaleero waliwo obutambi butandise okubeera nga tebuva mu ggwanga ly'e Kenya era ng'obutambi obwo bulaga amagye g'e Kenya nga gali ku Indian Ocean ogwo gali mu kubeera nga tegeetala gamba gali mu kubeera simanyi ki kigenda mu maaso kituufu naye batandise okubeera nga ate munange beetala ku ocean yaabo ndowooza ekitabo kibadde kikolebwa nga ndowooza wadde nga bafuna obudde ndowooza ne bayitira ku ocean okwo ne beetololatololamu oba ne babeera nga ate bapatrolinga simanyi nsonga lwaki bali badde bakikola mu kadde kano nga president w'eggwanga ly'etu Uganda yakamala okubeera nga ate avaayo n'alangira so ngenda kubeera nga ate kuterawo obutambi awo osobola okubeera nga ate weerabirako ku bigenda mu maaso mu ggwanga ly'e Kenya sako n'omukulembeze w'eggwanga ensonga nga bwe yasobodde okubeera nga ate azoogerako eza Indian Ocean golooza ddala ki ekituufu ekyandikoleddwa mu kadde kano Indian Ocean eno naffe Uganda tugyetaaga tupike nnyo tusobole okubeera nga ate naffe tuconnectinga ku Indian Ocean oba kubanga abaana abamu batandise dda kubeera nga ate munaye bakuba plani oba maapu eya Uganda empya nga bwe baagala efaanane era ng'eno eraga nti maapu ya Uganda yayisemu nebeera nga ate ekutulamu Kenya ebitundu bibiri Kenya nebeera nga erina side emu eya northern ne north wano wakati Uganda nebeera nga ate esobola oconnectinga wali ku Indian Ocean byonna ne bigenda maaso side zeeyo era ngenda kubeera nga tembaterawo obutambi mu ngeri okubeera nga temulaba embeera nga bw'etambula side zeeyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo subscribinga abulwendo bandese video ojja kubeera nga te ofuna notification awo nti kakati agagudde side zeeno geegano shekasha kukujukiza bujukiza onono musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku bustika munoonyeeko ajja kubeera nga takulombera edduwa naawe obulamu bujja kubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo maridadi sana side endala Habibu airport pickup bano bo ogwabwe gwe kubeera nga tebakukima ku kisaawe n'okutuusa yonna yonna gye wandiyagadde okubeera nga te munnange otuuka ate mu budde kankutera ensonga zino kumona amawulire amalamanyi tevaawo
very entitled ku ocean mutuufu. Endagaano nyingi ezize zibeerawo bukya civilization atandika ezikwata ku nkozesa y'agayanja aganene n'okutuuka ku yo kati gye bayita United Nations Convention on the Law of the Sea. Eyo kati yesembyeyo ku nsonga zino. Kenya ne Uganda fenna tuli ba member oba signatory ku ndagaano eyo. Egamba nti ensi etatuuka ku mwalo ku gayanja aganene tekugirwenga mawanga agatuuka okugendayo, naye tekijjaawo sovereignty ya nsi eri ku mwalo ogwo. Simanyi bakitegereka bulungi nti gwe aguliko gugwo naye toyina buyinza kulemesa balala kugutuukako. So njagala statement y'omukulu etwalibwe mu context yeyo nti argument ye bwe wetegereza emboozi y'engazi abadde agamba tuyina eddembe okutuuka ku nnyanja eyo, ate ng'ekyo kituufu. Kenya teyina buyinza kutukugera kutuukayo yadde ye nannyini naye yina obuvunaanyizibwa. Era yabadde tagamba nti kuba bw'otunuulira abadde ayogera mu future tense nti maaso eyo, ate nga statement ye eri generic nti mu maaso eyo kisobola n'okuvaako entalo kubanga mu byafaayo ebyo byavaako entalo mpitirivu. Bw'obeera mu America naddala mu masaza ag'obukiikaddyo gye bali ennyo mu bulimi n'obulunzi ng'amazzi kikulu, emigga n'ennyanja bimu ku bintu ebisinga okubeerako emisango mu mbuga z'amateeka wakati w'amasaza n'amasaza mu America. Nti gwe otukugira otadde obukwakulizo ku mazzi ago ffe n'otukosa mu saza lyeno, abalimi baffe n'abalunzi bakosebwa mu masaza ago Texas, Oklahoma, Ohio. Egyo emisango tegiva mu kooti ziramule gw'onoogakozesa otya obutanyigiriza banno. So ensonga z'amazzi nkulu kyokyola nti Misiri nga n'omuzungu tannajja wano ng'efaayo nnyo okugoberera omugga Nile okutuuka ku nsibuko yaagwo. Era ebyafaayo bitulaga nti ekimu ku kyasikiriza Ssekabaka Muteesa asooka okwanguwa okuyita abazungu akwatagane nabo yali yeeraliikiridde Abawarabu abaali beewuuba eno enkya n'eggulu, ng'essaawa yonna bayinza okwagala ekitundu kino kukigatta ku kitundu kye bafuga, naga kanfuneyo abalala bayinza okunnyambako bali baba baagala okukozesa eryanyi. Naye nkukakasa nti n'okutuusa olwaleero olw'omugga guno Kiyira ogusibuka wano, Misiri esula etunula, emisana eba etunula n'ekiro n'esula ng'etunula, eyina okumanya buli kigukwatako na buli kyokolerako obutakosa mazzi gagenda eri. So ensonga z'amazzi si zaakuzanya, tetwetaaga kuzitwala mu lubala. Tuso point gyabadde ayogerako nti nkulu kubanga singa olunaku lukya Kenya ne Tanzania nzigamba tetukyabaagala. Convention eri ekyo ekigaana, International United Nations Convention on the Law of the Sea, ekyo ekigaana nga tekisoboka. Wabula abali ku nnyanja eyo bayina eddembe okuteekawo amateeka agaluŋŋamya bwe tuba tugenda okugukozesa tuyita tutya mu bitundu byabwe. Naye Museveni should remember that Kenya has got the smallest portion of Lake Victoria, and that our fishermen are constantly arrested and harassed by Uganda's security agents. He should also remember that what is good for the goose should also be good for the gander. And I want to remind him also that he should not overstep. He should not overstep diplomatic boundaries. He cannot
he cannot, I emphasize, win a military war against the combined military forces of Kenya and Tanzania. Because when he talks about the Indian Ocean, I believe, yes, it means Kenya and Tanzania, because some of its goods pass through Tanzania and Kenya. Idi Amin Dada, in 1979, tried to annex the Kagera region of Tanzania. The Tanzanian military, led by General David Bugozi Musuguri, and the battle-hardened battle tactician Brigadier Mike Mwita Marwa, led the Tanzanian forces. They humiliated the Uganda army and chased Amin out of Uganda. Some of the people who were in the Kagera campaign, the Kagera operation, are still alive. And I have in mind Lieutenant Colonel Jakaya Kikwete, who is now retired as a former president of Tanzania. He should be laughing at Museveni, wherever he is. I was personally present at Kololo when Museveni awarded General Musuguri and Brigadier Mike Mwita Marwa the highest medal in Uganda. It's called the Galumbye Award, because of chasing out Amin. Because Museveni benefited from Amin's defeat. That is why he later became the president. Galumbye Award. It was Mr. Daniel Arap Moi, our late president, who helped Museveni to diplomatically and politically snooker Ugandan leader General Tito Okello Lutwa during the 1985 Uganda peace talks. He should not play with fire. He should choose the peaceful way. In fact, I was one of the people who were looking after Museveni when he was weak in Nairobi. He used to use my office to contact his brother Salim Saleh in the Luero Triangle. My office was his command post. Museveni should remember people like Akina Sergeant Sugut. We used to give him even our own security people so that we could escort him by Kenya Air Force and Buffalo planes so that he could access the Luero Triangle through Rwanda. We helped him. So how can he threaten people who put him in power? There are some people who are more eloquent than him during the Uganda peace talks. People like Brigadier Gad Wilson Toko, who was at one time the commander of the Uganda Air Force. And you should also remember the eloquence of a former foreign minister in Uganda, Olara Otunu. We helped him. Even Nyerere loved Museveni so much that even he wrote the foreword to his book, The Must and Seed. Museveni has got so much to thank Kenya for and to thank Tanzania for. We do not deserve this kind of threat. In your view, could such statements strain the long-standing diplomatic and trade relations between Kenya and Uganda? Yes, they could. Because unless he tells us that he was joking, we shall take him seriously. And you know, Museveni is known for his use of force. He stormed into Kampala in 1986 through the barrel of the gun. So, based on his past, which is very well documented, we have reason to fear. Now, when we see Ugandans here, who are too many in Kenya, and here in Nakuru there are so many Ugandans doing business here. They are hawkers.
They are working in the bars, in the restaurants. When we see them, we might start to see enemies because of the utterances of their leader. Because Museveni talks for Uganda. He is the leader. So what he says should be taken seriously. You remember, even when Moi, when he came to power, we almost went to war. Yeah, until we had to reconcile in Amagoro during the Moi administration. Do you believe Uganda's grievances over oil pipeline routes and port access are legitimate economic concerns, or are they politically driven? As I said, these things can be resolved through dialogue. They are legitimate, but you cannot resolve these things by force of arms. They should negotiate. They do not need an interpreter. Museveni speaks Swahili. Suluhu speaks Swahili. Ruto speaks Swahili. They all speak English. If they cannot understand each other in English, speak Swahili. You see what's happening in the world? War between Russia, this one, Americans are doing this. How will Africa defend itself? If we have got economic integration, it can help with the economy. But how about defense? How do we defend ourselves? The Americans are now saying they want to be superior in land forces, on land. They want to be superior in the air force. They want to be superior at sea, navy. They want to be superior in space. And they have all been to the moon. The Americans have been to the moon, the Russians, the Chinese, the Indians have now gone. You fellows, you are here on Earth. Those fellows are on the moon, looking at you like insects. I don't like to be in that situation. That's why I say, you people, why don't you see how to unite? Because Uganda, even if you wanted to build a navy, how can you build it? We don't have access to the sea. The political organization in Africa is so irrational. Some of the countries have no access to the sea. For economic purposes, but also for defense purposes, you are stuck. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, this one stops, another one comes, and the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I'm entitled to that ocean. In the future, we are going to have wars. In the future, we are going to have wars. How can you say that you are in a block of flats, that the compound belongs to only the flats on the ground floor of the compound? Compound belongs to the whole block. All the flats are entitled to the compound. There's no way you can say, so may I just wait. These people, you are really endangering yourself. How can you have a situation like this? Uganda is landlocked inside here. But where is my ocean? My ocean is the Indian Ocean. No, it belongs, really, me. I'm on the top floor of the block. And then you say the compound belongs only the ones on the ground floor. This is madness. Okay? So that's why I say, you people, you better unite economically for the sake of prosperity, if you want prosperity. Market. But if you want stability, and also strengthen the world, so that you can go and to the moon also, you go to the moon. The ones who have been to the moon are big ones, not small people. The Americans, the Chinese, the Russians, and the Indians now. Our friends, the British, are still here with us. On Earth, they have not gone. They can't go. It's too much. One country can't manage.
the French are here with us. All these fellows except those 4, because size matters. So that's why we say, you people, why don't you look at East Africa so that you deal with the issue of strategic security? These are the 7 points in the manifesto. Normally when I'm talking in the rallies, I don't have time to go into all of them. But now that you have invited me, you are the ones who invited me. And once you invite me, you do what you want to wish. It's our pleasure, Your Excellency. I can talk to you for ages until you sleep. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.